What if I told you there's a simple economic idea that could make our world a better place? A place where pollution is reduced and everyone benefits? This isn't just a dream. It's a powerful concept called the Pigouvian tax, and understanding it will give you a new superpower to see the world differently. Stay with me because this information is not just valuable. It's going to unlock some serious insights for you. Let's start our journey into the Pigouvian tax, named after a very important economist, Arthur Cecil Pigou. Imagine for a moment that you are back in the early 20th century. This was a time when factories were booming, and industrial production was seen as the main driver of progress. However, there was a growing problem that many people were starting to notice, but didn't quite know how to solve. At this time, around the 1920s, Arthur Pigou, a brilliant British economist, observed something fundamental about how markets worked. He noticed that when companies produced goods, they often created what he called externalities. An externality is a cost or benefit that affects a party who is not directly involved in the transaction. Think about a factory producing steel. The factory owners and the customers buying the steel are happy. But what about the people living near the factory? They might suffer from air pollution, noise pollution, or water pollution. These are costs that are not paid by the factory nor by the customers. They are borne by society, by the people living nearby. These types of externalities, where the costs are borne by others, are called negative externalities. Pigou realized that because these costs were not included in the price of the goods, companies had no incentive to reduce them. In fact, it was often cheaper for them to pollute than to invest in cleaner production methods. This led to an inefficient allocation of resources. Too much of the polluting good was produced, because the true cost to society was not being reflected in the market price. Pigou's groundbreaking idea was quite elegant in its simplicity. He proposed that governments should impose a tax on activities that generate negative externalities. This tax, which we now call a Pigouvian tax, would be equal to the marginal external cost of the activity. In other words, the tax would make the polluter pay for the damage they cause to society. Let's break that down a bit more. If a factory pollutes the air, causing health problems for local residents, the Pigouvian tax would be set to cover the cost of those health problems, plus any other social costs like reduced property values or environmental damage. By imposing this tax, the cost of pollution is internalized by the producer. It becomes part of their production cost. What happens then? When the cost of pollution is internalized, the factory has a strong financial incentive to reduce its pollution. If they can reduce pollution, they can reduce the amount of tax they have to pay. This encourages them to invest in cleaner technologies, change their production processes, or even reduce their output of the polluting good. From a chronological perspective, Pigou's ideas gained significant traction over time, especially as environmental concerns became more prominent in the latter half of the 20th century. His work laid the theoretical foundation for many modern environmental policies, such as carbon taxes, which aim to reduce greenhouse gas emissions by making polluters pay for the external costs of their carbon footprint. The beauty of the Pigouvian tax is that it not only discourages negative activities, but also generates revenue for the government. This revenue can then be used in various ways. It could be used to compensate those affected by the externality fund, public goods, or even reduce other taxes. So it's a win-win situation, less pollution and potential benefits for society. However, implementing a Pigouvian tax is not always easy. One of the main challenges is accurately measuring the marginal external cost. How do you put a precise dollar value on the cost of air pollution or noise? This can be very difficult and often involves complex economic and scientific analysis. Another challenge is political. Industries that are subject to these taxes often lobby against them, arguing that they will hurt their competitiveness or lead to job losses. Striking the right balance is crucial. The tax needs to be high enough to change behavior, but not so high that it stifles economic activity unnecessarily. Despite these challenges, the Pigouvian tax remains a cornerstone of microeconomic theory and a powerful tool for policymakers. It helps to correct market failures, where the free market, on its own, fails to allocate resources efficiently because of externalities. So in summary, the Pigouvian tax is a tax imposed on activities that create negative externalities, making the polluter pay for the social costs they impose.
It's a brilliant way to internalize external costs, provide incentives for cleaner behavior, and move towards a more efficient and equitable economy. Next time you hear about a tax on carbon or plastic bags, remember Arthur Pigou and his revolutionary idea. It's all about making the polluter responsible and improving our shared world. Here are 50 important English vocabulary words from this discussion with their Korean explanations. 비구비엔 tax, 피구세 외부 불경제 negative. externality를 유발하는 활동에 부과되는 세금으로 사회적 비용을 반영하도록 고안됨. 이코노미스트 경제학자 경제 현상을 연구하고 분석하는 전문가. externality 외부 효과. 어떤 경제 주체의 행위가 시장 거래와 무관하게 다른 경제 주체에게 의도하지 않은 영향을 주는 것. negative externality 외부 불경제 외부 효과 중 다른 경제 주체에게 해로운 영향을 주는 경우. 공엠 positive externality 외부 경제 외부 효과 중 다른 경제 주체에게 이로운 영향을 주는 경우. 예방접종, pollution 오염 환경을 손상시키거나 더럽히는 물질이나 행위. air pollution 대기 오염 공기 중에 유해 물질이 섞여 공기의 질이 나빠지는 현상. noise pollution 소음 공해에 불필요하거나 과도한 소음으로 인해 발생하는 환경 문제. water pollution 수질 오염물이 유해 물질로 오염되어 사용하기 부적합하게 되는 현상. transaction 거래 2개 이상의 당사자 간에 재화나 서비스, 돈 등이 교환되는 행위. incentive 유인 특정 행동을 하도록 장려하거나 동기를 부여하는 것. allocate 할당하다 자원 등을 특정 목적이나 사람에게 배분하다. inefficient allocation 비효율적 할당. 자원이 최적의 상태로 배분되지 않아 낭비가 발생하는 상황. marginal external cost 한계 외부 비용 생산량이 한 단위 증가할 때 사회 전체에 추가적으로 발생하는 외부 비용. internalize 내부화하다 외부 비용이나 편익을 시장 가격에 반영하여 경제 주체가 책임지도록 하는 것. producer 생산자 상품이나 서비스를 만드는 주체. consumer 소비자 상품이나 서비스를 구매하고 사용하는 주체. market priced 시장 가격 시장에서 상품이나 서비스가 실제로 거래되는 가격. production cost 생산 비용 상품이나 서비스를 생산하는 데 드는 총 비용. cleaner technologies 청정 기술 환경 오염을 줄이거나 방지하는 기술. output 생산량 특정 기간 동안 생산된 상품이나 서비스의 양. traction 견인 아이디어나 제품 등이 대중의 관심이나 지지를 얻어 성공적으로 퍼져나가는 것. environmental concerns 환경 문제, 환경 오염, 자원 고갈 등 환경에 대한 우려. theoretical foundations 이론적 기반 어떤 이론이나 정책의 근거가 되는 기본적인 이론. environmental policies 환경 정책, 환경 보호 및 관리를 위한 정부의 정책. carbon taxes 탄소세 온실가스 배출량에 따라 부과되는 세금. greenhouse gas emissions 온실가스 배출량 지구 온난화를 유발하는 가스의 배출량. carbon footprint 탄소 발자국 개인, 기업, 국가 등의 활동으로 인해 발생하는 총 온실가스 배출량. revenue 수입 정부나 기업 등의 활동을 통해 얻는 돈. 촌펜사태 보상하다 손실이나 피해에 대해 대가를 지불하다. public goods 공공재 비경쟁적이고 비배제적이어서 모든 사람이 자유롭게 이용할 수 있는 재화, 국방, 공원. implementation 구현 계획이나 정책 등을 실제로 실행하는 것. challenge 과제 어렵거나 해결해야 할 문제. accurately measuring 정확하게 측정하다 오차 없이 정확하게 값을 재다. dollar value 금전적 가치 어떤 것에 부여되는 화폐 단위의 가치. economic analysis 경제 분석 경제 현상을 연구하고 이해하기 위해 데이터를 분석하는 것. scientific analysis 과학 분석 과학적 방법론을 사용하여 데이터를 분석하는 것. 로비하다 특정 이익을 위해 정부나 의원에게 영향력을 행사하다. competitiveness 경쟁력 시장에서 다른 기업이나 제품보다 우위를 차지할 수 있는 능력. job loss 일자리 감소 경제 상황 변화 등으로 인해 일자리가 줄어드는 현상. striking the right balance 적절한 균형을 맞추다 여러 요소를 고려하여 최적의 상태를 이루다. stifle economic activity 경제 활동을 억제하다 경제 성장을 방해하거나 둔화시키다. cornerstone 코석 어떤 시스템이나 아이디어의 가장 기본적인 부분. microeconomic theory MEC 경제 이론 개별 경제 주체 가계
기업의 의사결정 및 시장 상호작용을 연구하는 경제학 분야. Policymakers, 정책 입안자, 정책을 만들고 결정하는 사람들. Correct market failures, 시장 실패를 교정하다. 시장이 자원을 효율적으로 배분하지 못하는 상황을 해결하다. Free market, 자유시장, 정부의 개입 없이 수요와 공급에 의해 가격과 생산량이 결정되는 시장. Allocate resources, 자원을 배분하다, 제한된 자원을 다양한 용도로 나누어 사용하다. Equitable economy, 공정한 경제, 경제적 기회와 이익이 공정하게 분배되는 경제. Revolutionary idea, 혁신적인 아이디어, 기존의 사고방식이나 시스템을 완전히 바꾸는 아이디어.